எல்லாருக்கும் வணக்கம். Thank you so much for being here, everyone. பாதி பேருக்கு ட்ரெய்லர் புரியல நினைக்கிறேன். Yes, but all I can say is இது ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனல் ஆன ஒரு ஸ்டோரி, very bold film and a story which proudly should be told. And I'm extremely proud to be part of this film and be part of this journey of Srikanth Bolla. எனக்கு வந்து இது பர்சனலாக கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு film in my career. ஏன்னா I feel it's not only inspirational, it is also it was also very shocking for us. Srikanth meet பண்ணும்போது it was like I saw myself very differently. The way my perception was of a visually challenged person had completely changed. And I realized how brilliant and smart they are and how deserving they are and how we all just need to treat them like us. So it's a very eye-opening film in many ways. And as far as my role goes, இது மூணாவது படம் நான் டீச்சர் ரோல் பண்ணுறேன். I think ராட்சசி காக்கா காக்கா இது மூணாவது படம். So I am just hoping that the streak continues and the luck factor works for us also. Undoubtedly, it's going to be a great hit, ma'am. And one more question that I would like to ask you is, this is going to be your second film in Bollywood? Actually third. Third, But, actually so third. After coming back after 25 years, second Okay, film. so what was your experience working with T-series? And what was your experience like, working in Bollywood with Bollywood actors? Was it like similar to what you work in Tollywood, or was it a little different? I think after you do 40-50 films, it's not about the language or about even the movie as a whole. I think it becomes more working with good people, a good journey. And I have been meeting the Malayalam cinema irundhalum sari, Tamil cinema irundhalum sari, and or Hindi. I think I've been meeting the right people, working with the most wonderful people. Tushar Hiranandani and his wife Nidhi, they are the producer and director of the film. And of course, T-series has backed the whole film. But I think the journey with them, their intention for making this beautiful story, they've made this from their gut, they've made this with a belief. And this is a very, what can I say, this is purely love for cinema. So I think that journey where you meet the right people and do the right content, which spreads positivity, which tells a story which is to be told, I think that's the most beautiful journey in cinema. Absolutely, ma'am. Now I would like to request the media to... ஜோதிகா மேடம் ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல வாழ்த்து சொல்லிக்கிட்டோம். குஷி வந்து 25 இயர்ஸ் சில்வர் ஜூப்ளியில் கூட நீங்கள் நல்ல பிஸியாக இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல படங்கள் பண்ணுவீங்க. வாழ்த்துக்கள் மேடம். அப்புறம் டீச்சர் சொன்னீங்க. இந்த டீச்சர் வந்து டிவைனான ஜாப் அப்படிம்பாங்க. நீங்கள் 3 தடவை டீச்சர் சொல்லியிருக்கீங்க. உங்கள் ஸ்கூலில், உங்கள் லேர்னர் ஸ்கூலில் பாம்பேயில் டீச்சர்லாம் உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க? இப்போ உள்ள உங்கள் பசங்கள் உள்ள டீச்சர்லாம் எப்படி இருக்காங்க? அந்த டீச்சரை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். டீச்சர்ஸ்னா ஐ திங்க் வாழ்க்கையில் they come in நிறைய அவதாரம்ல வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர் இன் லைஃப் இஸ் த மதர். ஐ திங்க் ஸ்கூல் போகிறதுக்கு முன்னாடியே ஐ திங்க் மை மதர் ஸ்டில் மை பிக்கெஸ்ட் டீச்சர். அவங்க தான் நிறைய விஷயங்கள் தே டீச்சர்ஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் இன் லைஃப். ஸ்கூலில் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. என்னோட இங்கிலீஷ் டீச்சர் மிஸ்ஸஸ் சுஜாதா தவன் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது. பிகாஸ் ஷி வாஸ் அ குட் டீச்சர், எனக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப இட் வாஸ் மை ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட். என்னோட ஹிந்தி சார் துபே. ஸோ நிறைய பேர் இருக்காங்க இன் மை ஜேர்னி. பட் என் பசங்க கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு மோஸ்ட்லி தேர் ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் த சப்ஜெக்ட்ஸ் இன் விச் தே ஆர் ஃபாண்ட் ஆஃப் த டீச்சர்ஸ். அவங்களுக்கு நீங்கள் பர்சனலாக கேட்டிங்கன்னா தே டோன்ட் ஹேவ் அ ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட் பிகாஸ் தே லைக் தட் சப்ஜெக்ட். இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த டீச்சர்ஸ். So I think that's the part they play in our life. Like they make us love life, they make us believe in life. When this role came to you, did you have any inhibitions or apprehensions that you would be stereotyped as the teacher in the cinema industry? So how did you look at it? No, I actually look at this role very proudly. It's a role I think if you're very lucky you get these kind of important and supportive roles. Behind every man or every woman there's always a driving force, and it's nice to play that driving force. Sometimes I feel that really is I don't know, these characters which
which hold the protagonist together sometimes are very are the brightest characters in my eyes actually, because they are the wind beneath the wings which we don't really get to see. They are the actual unsung heroes also. So I'm very happy to play the teacher. I'm very proud of it. And both the teachers I've played in the past have been opposite. Of course, one was on the romantic side, and the other one was for a social cause. And this one definitely is extremely special, because when you padam pathing now, you'll see it's the way she has been his backbone and his support in the film. Definitely, it comes with a lot of responsibilities, and you have to be as real as it gets, and you have to get into the core of the character, play it as real as you can. So I think that's the best part for an actor, to be as real as you can get. ஹலோ ஜோதிகா மேம், ஷாலினி ஹியர் ஃப்ரம் குங்குமம் மேகசின். Yeah. ஆக்சுவலி வந்து ஒரு பயோபிக் மூவி அப்படின்னாவே வந்து அதர் கேரக்டர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் வந்து கேரக்டர்ஸ்லாம் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். நீங்கள் கதை கேட்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு? நீங்கள் எந்த பாயிண்ட்ல வந்து இந்த கதை வந்து இது ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் கேரக்டர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கதை ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனலாக இருக்குது. ஐ வாண்ட் டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஸ்டோரி டு பி டோல்ட். ஐ திங்க் இட்ஸ் அ ஸ்டோரி வி ஷுட் ஆல் பி வெரி ப்ரவுட் ஆஃப். அண்ட் ரெண்டாவது, நான் ஒரு ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் கேரக்டர் பண்ணணும்னு ஐ எம் நாட் சீயிங் தட் டுடே. எனக்கு வந்து ஒரு 2 scene where women are shown in the right light, where they are shown strong, where they are shown the way they are in real life. இப்படி ஒரு 2 scene கூட ஒரு படத்தில் இருந்தீங்கன்னா I completely surrender and say okay to it. And I really want to play what women are in real life. You don't need an entire screen time to prove that. It just comes across in 1 or 2 scenes also. So எனக்கு அந்த 2 scene பிடிச்சிச்சுன்னா I say okay to the film. And definitely, yeah, it is a biopic, it's on somebody, but like I said, sometimes the driving force, the people behind that character are extremely important and play a very important part in his life, which need to be shown. இந்தியா மாதிரியான கண்ட்ரியில் ஸோ விமனோட அவங்களோட கரியர் அண்ட் ஜாப் வந்து ஆஃப்டர் மேரேஜ் அண்ட் கிட்ஸ் வந்து டோட்டலாக வந்து ஒரு ஹோல்ட் ஆகிடும். அதை தான் ரீசனாகவே சொல்லுவாங்க. பட் அக்கார்டிங் டு யூ, ஆஃப்டர் மேரேஜ் அண்ட் ஆஃப்டர் கிட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் பிஃபோர் மேரேஜ் பண்ண கேரக்டர்ஸை விட உங்களோட ரியல் லைஃப் ஃபிட்னஸ் இதெல்லாம் விட இப்போ உங்களோடது ஈவன் ஜென்ரலாக இருக்கிற விமனுக்கே பயங்கர இன்ஸ்பிரேஷனாக உங்கள் கேரக்டர்ஸ்லாம் ஷாக்கிங்காக இருக்குது. ஸோ இந்த பேலன்ஸ் எங்கே கொண்டு வந்தீங்க? எங்கே நீங்கள் இதை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணீங்க திஸ் இஸ் மீ அப்படின்னு? ஏன்னா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் ஆக்சுவலி ஐ மெட் அ லாட் ஆஃப் ரியல் லைஃப் விமன். யூனோ மேரேஜ்க்கு அப்புறம் என்னோட மதர் இன் லா மை சிஸ்டர் இன் லா அது ஆர் தே ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஊர்லேருந்து நிறைய பேர் வீட்டுக்கு வருவாங்க. ஸோ ஐ மெட் த ரியல் கைண்ட் ஆஃப் விமன் தென். அண்ட் ஐ ரியலைஸ்டு அவங்க இல்லைன்னா நத்திங் ரன்ஸ், நத்திங் ஒர்க்ஸ் வித்வுட் தம். பசங்களோட படிப்பு இருந்தாலும் சரி, or husband going for his job, you know, they are there behind. And the dabba, saapad, lunch, ella pack pandradhilende, everything, you know, even a child's fitness, everything has a mother behind it. And so in the mari nariya characters paakumbodhu I realize, okay, this is where I also belong. I am also in that zone, and in the mari characters da play panano. And like I say, cinema has a lot to do with luck. It's just, it also comes to me, and I am very, very happy and lucky that I get to choose such kind of roles also. One question to you. I think you're in the second innings of your career, and it's really working out well in different industries. Like Kadal was a success, and now Shaitan was a success, and Srikanth is coming up. So, yeah, of course. So now that, I mean, I think you're also stepping into the whole OTT world with Dabba Katil. So are you trying to, I mean, what is your game plan ahead? Because you're going to a different industry. Are you trying to make your mark spread across the world? Because OTT goes to every household. So what is your game plan ahead? Actually, I've never had a plan. நீங்கள் என்னோட ஜேர்னி பார்த்தீங்கன்னா I worked only 6 years. From my first film till marriage, it was only 6 years. And then I had a 7 years break. Then I came back and I worked over 5-6 years. Adhikapuram, there has been a 4 years break, COVID, and another 1.5-2 years. Then suddenly there was one Malayalam film, I liked the script, I went ahead and did it. So there's no plan. Like I said, it's only a good film, a good story, a strong woman character in the film, and something I relate to. So that, and it just falls. Ipo Dabba Katil Kapro ninge ketingna, I haven't signed anything. I'm waiting. So I like to wait. I like to wait for that film to come. I like to say no to films which don't have anything for me. I like to just work in what I really believe in. And a person who veetla vittu pona shooting, so it should be worth it for me. That's the only plan I have. There's no plan as such. I think all the right things go to her anyways. ஜோதிகா மேம், காஸ்டியூம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு.
ஓகே மேம். அப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி. சூரரை போட்டில் வந்து நம்ம சூர்யா பிரதரே வந்துட்டு ஒரு பயோபிக்ல வந்து ப்ரோட்டகனிஸ்டாக நடிச்சிருப்பாரு. உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பயோபிக்ல ஒரு ப்ரோட்டகனிஸ்டாகவே நடிக்கிறதா இருந்தால் யாரோட இது பண்ணணும்னு உங்களுக்கு ஒரு ட்ரீம் ஏதாவது இருக்கா உங்களுக்கு? ஆக்சுவலி சொல்ல முடியாது ஏன்னா இந்த கதை கேட்குறப்போ ஐ டென்ட் நோ அபவுட் ஸ்ரீகாந்த் போலா. I only heard it through the script about him and learned about him through the script. So I think like Tushar said, there are a lot of unsung people whom we don't know about. And அவங்க biopics பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இன்ஸ்பிரேஷனலாக இருக்கும். So I have no popular person in mind, but கண்டிப்பாக I'm waiting for something really special to come. Something I'm waiting, I'm hearing a lot of scripts and I'm just waiting for that special film to come for me to play a protagonist and take it forward. But ஜோதிகா மேடம் நிறைய சோசியல் ரெஸ்பான்ஸ் கதைகள் நிறைய பண்ணுவீங்க. இங்கே தான் மீனாட்சி சுந்தர் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பேசுறீங்க, போல்டாக ஃபைட் பண்ணுவீங்க. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு பொலிட்டிக்கல் வந்தால் கையில் பவர் நிறைய இருக்கும். ஏன் வந்து நீங்கள் பாலிடிக்ஸ் வரக்கூடாது? அப்படி ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? யாருமே கேட்கலங்க. ஏதாவது கட்சியில் கேட்டால் நீங்கள் சேர்ந்துக்கிட்டீங்களா? இப்போதைக்கு பிளான் இல்லைங்க. என்னோட 2 பசங்க படிக்கிறாங்க. they are in 12th and giving board exams and நான் இப்போது அதையும் இந்த ஒர்க்லேயே பேலன்ஸ் பண்ணுறேன். I've come to fitness, so மெதுவாக ஒரு one step at a time, but politics no chance. மேடம் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூங்க. தேங்க்யூ மேடம். நீங்கள் சோஷியல் அவேர்னஸ் எல்லாமே பேசுவீங்க. ஜோதிகா மேடம்னா எல்லாருக்கும் இன்ஃபர்மேஷனு சரிங்களா. ஒரு எலெக்ஷன் வரும்போது நீங்கள் வந்து ஓட்டு போடலன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து விமர்சித்தாங்க. உங்களோட கருத்து, உங்களோட பதில்? வருஷம் ஓட் போடுவேன். சில டைம்ஸ் இல்லை ஆமாம் 5 வருஷத்தை சாரி, பட் ஐம் சேயிங் ஒரு சில டைம்ஸ் யூ கேன் பி அவுட் ஸ்டேஷன், சில டைம்ஸ் ஒரு வேலைக்கா வி கேன் பி அவுட், வி கேன் பி சிக். அது ஒரு இட்ஸ் இட்ஸ் லைக் அ ப்ரைவேட் திங். சம்டைம்ஸ் யூர் நாட் ஆல்வேஸ் தேர் இன் டவுன் ஆல்சோ. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ, சம்டைம்ஸ் நம்ம ப்ரைவேட்லி ஆல்சோ வி ஓட், அது ஆன்லைன் கூட இருக்குல்ல. ஸோ இட்ஸ் நாட் ஆல்வேஸ் எவ்ரி டைம் எவ்ரி திங் இஸ் பப்ளிசைஸ்ட். தேர் இஸ் அ ப்ரைவேட் சைட் டு லைஃப் ஆல்சோ. ஸோ ஐ திங்க் வி ஹவ் டு ஆல்சோ ரெஸ்பெக்ட் தட் அண்ட் கிவ் தட் ஸ்பேஸ். ஜோதிகா மேம், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். 2 கொஷின் உங்கள்கிட்ட கேட்கணும். உங்களோட ஒர்க் அவுட் வீடியோலாம் சோஷியல் மீடியாவில் பார்க்கும்போது அவ்வளோ பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்க. ஸோ ஜென்ரலி ஆஃப்டர் மேரேஜ்க்கு அப்புறம் எப்படி உங்களோட கேரியர் நீங்கள் ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டீங்க? பீப்புள்ஸ்க்கு பொதுவாக என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க? விமன்ஸுக்கு ஃபிட்னஸ் பற்றி கேட்குறீங்களா? ஃபிட்னஸ் பற்றி ஜென்ரலாக லைஃப்பில் எப்படி இருக்கணும், ஒரு மோட்டிவேஷ்னலாக எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? நிறைய சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி, பட் ஐ திங்க் கொஞ்சம் செல்ஃபிஷாக இருக்கணும். யூ ஹாவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப். I think after marriage, we are responsible for the family. We are the spine of a family. But analo, there has to be a little bit time for yourself. Or 45 minutes fitness is very important. It's not about weight loss or it's not about looking good. It's about you living longer. It's about doing nariya vishangal panla, I think. So I feel I'm doing a lot of things after being fit. Ena portha varaikum cinema mattum is not my entire, the way I see life and success. நீங்கள் எவ்வளோ வாழ்க்கை, how much have you lived your life is the question we have to ask ourselves. So இப்போ நிறைய ட்ராவல் பண்ணுறேன். I'm trying to do things which I didn't do in my younger days because I missed out because of work and family. I'm trying to accomplish all that. So I think life is a cycle and we have to fulfill everything. கடைசியில் we should say, yeah, we have lived life. நெக்ஸ்ட் எப்போ இங்கே சூர்யா அண்ட் ஜோதிகா காம்போ இப்போ எதிர்பார்க்கலாம்? அந்த மாதிரி கதை வரலைங்க. வி ஆர் வெயிட்டிங். நாங்கள் இப்போ வி ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் 10-15 years ஃபார் த ரைட் ஸ்டோரி டு கம். அந்த நல்ல கதை வந்துச்சுன்னா வி ஆர் வெயிட்டிங் டு ஒர்க் டுகெதர். பட் அப்படி எதுவுமே வரல. சவுத் இந்தியாவிலேருந்து போகிறவங்க பாலிவுட்டில் வந்து ஒரு படம் 2 படத்துக்கு நடிக்க முடியாது. பட் நீங்கள் இன்றைக்கி ஸ்டேபிளாக ஒரு 3 படம் நடிச்சிட்டு இருக்கீங்க. தமிழில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய படங்கள் பண்ண முடியுமா? இல்லை விமன் சென்ட்ரிக் படங்களுக்காக வெயிட் பண்ணுறீங்களா? ஒன்று. அப்புறம் உங்கள் பசங்க இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியா? அவங்க வாய்ப்பு வருவாங்களா? எப்போ வருவாங்க? பசங்களுக்கு இப்போது இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. அது நான் இப்போ அவங்க படிக்கிறாங்க. பொண்ணு 12th ஸ்டாண்டர்ட் போர்டு படிக்கிறாங்க. பையன் இஸ் இன் கோயிங் டு கோ இன் 9th. ஸோ தே ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் சினிமா ரைட் நவ். ஃபுல் படிப்பில் தான் இருக்காங்க இப்போது. அண்ட் எஸ், தமிழ் சினிமாவில் கண்டிப்பாக ஐ வாண்ட் டு டூ. நான் நிறைய இப்போ விமன் சென்ட்ரிக் பண்ணியிருக்கேன், நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கேன். ஐ டென்ட் வாண்ட் டு ரிப்பீட் த சேம் திங். நான் அதனால தான் ஐ ஸ்லோட் டவுன் தட் ப்ராசஸ். ஐ வாண்ட் டு பி பார்ட் ஆஃப் first of all, I want to be part of the bigger films with a strong character. எனக்கு அந்த காம்பினேஷன் வரமாட்டேங்குது. நான் வெரி ஓப்பன்லி ஐம் சேயிங் இட்ஸ் ஐதர் மீ பிளேயிங் த ப்ரோட்டாகனிஸ்ட். நான் வந்து அந்த படம் லைக் ராட்சசி ஆர் 36 வயதில்
any film I've done, and I'm taking the film forward alone on my shoulders, or or it's a big hero film with nothing much to do in it. I think நீங்கள் மற்ற லாங்குவேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மம்முட்டி சாரோட காத்தல் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் ஹிந்தியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு நிறைய ஆக்ட்ரஸஸ் who have done some of their finest performances, the films have come by big directors. So if you really ask me, I'm waiting for that change here. அந்த சேஞ்ச் வரணும். we have to have the bigger directors supporting the actresses. ஏன் அவங்க கூட அவங்க படம் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க? I think without a director, even a hero somewhere fails, right? அந்த கதை வேணும், ரைட்டிங் வேணும், ஒரு மாஸ் சீன்ஸ் வேணும், ஆக்ஷன் வேணும். ஸோ ஐ ஃபீல் வை அந்த போடியமே வை aren't you giving it to the actresses? So they are always battling on their own. They are battling with the entire burden on their shoulders. And over vati for a film to come to theatre and the mark the numbers, it's a big pressure. And repeatedly நான் சோஷியல் மெசேஜ் கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்களும் யூ வில் கெட் ஃபெட் அப் ஆஃப் த ஃபில்ம்ஸ் ஐ எம் வாட்சிங். என்ன இது இவங்க படத்துக்கு போனால் ஐதர் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா சோஷியல் மெசேஜ் கொடுப்பாங்க. ஸோ ஐ ஆல்சோ வாண்ட் டு பி பார்ட் ஆஃப் ஃபில்ம்ஸ் which are different, which are bigger in scale, which give me that platform to showcase what I know on a big podium. And I think in the rendu padangal what I've done in Hindi, they are with big heroes. They are, but I got my space. அந்த ஸ்பேஸ்க்கு தான் நான் தேடுறேங்க. எனக்கு இன்னும் அது வரமாட்டேங்குது. அண்ட் டெஃபினெட்லி ஃபீமேல் ஓரியன்டட் ஃபிலிம்ஸ் ஆர் மை ஆல்வேஸ் கம், இட் இஸ் மை சாய்ஸ் அண்ட் ஐ லைக் டூயிங் இட். பட் எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கதைகள் வரல. ஐ எம் கெட்டிங் த ரிப்பீட்டட் டைப் லைக் வாட் ஐ ஹவ் டன் பாஸ்டில். அது திருப்பி நீங்களே தியேட்டருக்கு வரமாட்டீங்க இப்போ பண்ணிகிட்டே இருந்தா. பட் ஐம் லுக்கிங் ஃபார் தட் சேஞ்ச். ஐ எம் ஹோப்பிங் இட் இஸ் ரியலி அ மெசேஜ். த பிக் டைரக்டர் ஷுட் மேக் ஃபில்ம்ஸ் வித் the heroines. They should take that step forward. Or the big hero films must give the girls their due, especially the girls who have done 40-50 films. I think they need a space in the film which is quite fair to them.